Hi! Sa atong experiment 5, we are showing you how AND gate works, diba? Now, on our experiment 6, I'm gonna show you how to use the AND gate. Now, this is our experiment 5, so we're gonna undo all the connections. So, wait. So, ang giingon diri, attach your 7.4 LSO IC on your breadboard and have it properly connected to its power supply grid and negative power supply grid. Then construct the circuit shown below. Observe the pin numbers indicated, and then the data switches denotes the data inputs. So, our data in switches, we have four input, and then 8 kabo ka LED. So, nanatay ibutang nga kuan dire IC, and then 8 kabo ka LED indicators. So we're gonna connect the LED 1 to the first input, and then second input to LED 2. So let's try our best. Now, sa atong circuit dire, we connect the first input and the second input to pin 12 and 13. Then the output for that gate is on pin 11, and connect the pin 11 or the output to LED 5 to indicate the output. So here, the output is on the LED 5 to indicate the output of this gate, and then the first and the second input is connected to pin 12 and 13 here. So nakita niya ganyan, gat siga-siga siya, then magsiga-siga po na run. So let's just copy the circuit shown there, and we're gonna see how to use the AND gate there. Siga, diba? No. Then, complete on sa nato ng circuit. Okay? Now, our circuit here is complete. So, simple na kaya circuit, guys. Before ta mag-AND gate, i-connect na itong LED 1 sa atong first input. So, if first input is high, LED 1 will turn on. Ito yun. Diba? LED 1 turns on. And then, sunod naman sa first input na to is connecting to pin 12 and 13, and then the output of pin 11. Then the output indicator of pin 11 is LED 5, and so yan, ito yan. Ano, natandog siya, guys. LED 5 and LED 7. Okay, ano, connected sila. Here, the output of output 11 is connected to this AND gate, then indicating the output of LED 7. So this is our first input and second output. Then input first input and second input ha. Then the output kay LED 1, 5 og 7. Turn. Then sa atong third input, ang third input naka-indicate dire nga connected siya sa LED 3.
ito siya yun. Third input lang ito yun. Sa atong third input, ang naka-on is LED 3 and 6. Ano? Connected na sila tanan. There is a third input before siya i-connect sa AND gate. Naka-connect siya sa LED 3. Then, after i-connect siya sa AND gate, then the output for the of this gate sa third input kay naka-indicate sa LED 6. Sa LED 6. Anong wala man siya na, o nga nung wala man i-on ang 8 kay diri siya mo-on sa atong fourth input. Sa atong fourth input naka-on diri ang LED 4 nato og LED 8. Ato siya i-on ang fourth input. Oh guys, nag-ano siya, nagpitik-pitik. Pero ni-on to siya ganiha. Fourth. Wala nga, ayusin ko lang. Sa atong fourth input, ang nisiga ra kay LED 4. LED 4. Malit ito guys. Anong nga nisiga ang LED 8? Kay connected siya sa output sa gate dire o sa gate gikan sa third input and then another input na po sa fourth. Kung di mo siga ning kung di na to i-on ning kuan kaning third input, di mo siga ang LED 8. Kung ato ni siya i-on duha, mo siga ang LED 8 sama sa LED 4. So ito siya. So ayan. So fourth input o third input. Joke, wala din nasaksak ang power source. Tara, isiga na. So, mga to guys. Konektador, ito na siya tanan guys. Yes sir. So, mga to. Thank you.